भगवत्युत्के भक्तिर्भवति नैष्ठिकी मदेकबन्धुमत्सङ्गेन मद्गुरो मन्महाधन मन्निस्तारकमद्भाग्य मदानन्दनमस्तु ते असाधु साधुतादायिन् अतीनीचतारक हानमुञ्च कदाचिन्मां प्रेम्णारित्कण्ठय स्फुर ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Hare Krishna. So today we are reading from Canto 10, chapter 38, Akrur's arrival in Vrindavan. Today we are going to start from text number 1. So the chapter summary goes like this. This chapter describes Akrura's trip from Mathura to Vrindavan, his meditation on Krishna and Balram along the way, and the honor the two lords showed Akrura upon his arrival. Early in the morning, on the day after Kamsa had ordered him to bring Krishna and Balram to Mathura, Akrura prepared his chariot and set off for Gokula. As he travelled, he thought as follows: I am about to attain the great good fortune of seeing Sri Krishna's lotus feet, which are worshipped by Brahma, Rudra, and other demigods. Although Kamsa is an enemy of the Supreme Lord and his devotee still, it is by Kamsa's grace that I will get this great boon of seeing the Lord. When I first catch sight of his lotus feet, all my sinful reactions will be destroyed at once. I will descend from my chariot and fall at the feet of Krishna and Balram. And even though I have been sent by Kamsa, the omniscient Sri Krishna will certainly harbor no animosity toward me.
As Akrura thus thought to himself, he arrived in Gokula at sunset, alighting from his chariot in the covered pasture. He began rolling about in the dust in great ecstasy. Then Akrura continued on to Braja. When he saw Krishna and Balram, he fell at their lotus feet, and both the Lord embraced him. Afterward, they brought him to their residence, inquired from him about the comfort of his trip, and honored him in various ways, offering him water for washing his feet, arghya, a seat, and so forth. They relieved him of his fatigue by massaging his feet and served him a delicious banquet. Maharaj Nanda also honored Akrura with many sweet words. Читаем Шримад Бхагаватам, песнь 10, глава 38, «Прибытие Акруры во Вриндаван», текст 1. Перед этим прочитаем краткое содержание. В этой главе повествуется о путешествии Акруры из Мадхуры во Вриндаван, о том, как по пути он размышлял о Кришне и Балараме, а также о том, какой почетный прием оказали Акруре два божественных брата. На следующий день после разговора с Камсой, рано поутру, Акрура сел на колесницу и отправился в Гокулу, чтобы выполнить волю Камсы и привести Кришну и Балараму в Мадхуру. По дороге он размышлял так: «Великая удача выпала на мою долю. Очень скоро я увижу лотосные стопы Шри Кришны, которым поклоняются Брахма, Рудра и другие полубоги. Хоть Камса и враг Верховного Господа и его преданных, все же именно по его милости я обрету этот великий дар – встречу с Господом. Лишь только я увижу лотосные стопы Господа, как все последствия моих грехов будут сведены на нет. Я сойду с колесницы и припаду к лотосным стопам Кришны и Баларамы. Хотя я посланец Камсы, всеведущий Шри Кришна, конечно же, не будет в обиде на меня». Размышляя так, Акрура на закате солнца прибыл во Вриндаван. Сойдя с колесницы посреди пастбища, он принялся в экстазе кататься по земле. Затем Акрура направился во Врадж. Увидев Кришну и Балараму, он припал к их лотосным стопам, а когда поднялся, оба Господа обняли его. После этого они привели Акруру к себе домой, расспрашивая по пути о том, не утомился ли он от путешествия. Придя домой, они оказали ему всяческие почести, омыли водой его стопы, предложили аргию, усадили удобно и так далее. Они сняли его усталость после дороги, растерев его стопы, а затем предложили отведать изысканных блюд. Махараджа Нанда также приветствовал Акруру добрыми словами. Text 1. Sri Suka Uvacha. Okay. Akruropi chatam ratrim madhupuryam mahamatihi ushitva rathamasthaya prayo nandagokulam. Akruropi chatam ratrim madhupuryam mahamatihi ushitva rathamasthaya prayo nandagokulam. Akruropi chatam ratrim madhupuryam mahamatihi ushitva rathamasthaya
प्रययौ नन्दगोकुलम् श्रीशुक उवाच Hare Krishna. Translation and purport. Sri Suka Uvacha. Sukadev Goswami said, Шукадева Госвами сказал, Akruraha Akrura Акрура, Apicha and и Tam that эту Ratrim night ночь Madhupuriyam in the city of Mathura в городе Мадхуре Mahamatihi high-minded благородный, Ushitva remaining проведя Ratham his chariot на свою колесницу, Asthaya mounting взойдя, Prayayo he set off он отправился Nandagokulam for the cowherd village of Nanda Maharaj. в деревню пастухов Махараджи Нанды. Translation. Sukadev Goswami said, after passing the night in the city of Mathura, the high-minded Akrura mounted his chariot and set off for the cowherd village of Nanda Maharaj. Перевод. Шукадева Госвами сказал, проведя ночь в Мадхуре, благородный Акрура утром взошел на колесницу и отправился в пастушескую деревню Махараджи Нанды. Purport. King Kamsa ordered Akrura to go to Vrindavan on the Ekadashi of the dark fortnight of the Vedic month of Phalgun. After spending the night in Mathura,
Akrura left early the next day. That morning, Narada offered his prayers to Krishna in Vrindavan, and in the afternoon, the demon Vyoma was killed there. At dusk, Akrura entered the Lord's village. Комментарий. День, когда царь Камса приказал Акруре поехать во Вриндаван, был днем Экадыши темной половины месяца Пхалгуна. Проведя ночь в Матхуре, рано утром Акрура отправился в путешествие. В то утро во Вриндаване Нарада возносил Кришне молитвы, а днем демон Яумасура погиб от руки Господа. Акрура приехал в деревню Кришны на закате того же дня. So, this is a very nice pastime we are hearing from Krishna Bhagavatam. Мы слышим прекрасную игру Кришны Баларамы. Krishna is very sweet. Кришна, он очень сладок. And he meditating on the pastimes of Krishna gives great spiritual ecstasy to the devotees of the Lord. Медитация на игры Кришны дает величайший духовный экстаз преданным Господа. This Bhagavatam have been compiled by Vyasadeva in such a way that anyone who wants to immerse his consciousness, this is the best book to take shelter on and enter into meditation. Бхагаватам был составлен Ясадевой таким образом, то что тот, кто хочет возвысить свое сознание, то Бхагаватам — это лучшее прибежище для этого. In the conditioned state of existence, our mind is occupied by so many subjects of this material world. В обусловленном состоянии наш ум, он занят различными объектами этого материального мира. As long as a conditioned soul has not learned how to transform that immersion of consciousness from material object to the spiritual subject matter, he will continue to suffer in this world. Пока обусловленная душа не научится погружать свое сознание из материального в духовное, обусловленная душа будет продолжать страдать в этом мире. So we must understand that the different impressions created in the mind, intelligence, false ego, and consciousness of the living entities. Мы должны понимать то, что различные воспоминания, они запечатываются в уме, разуме, ложном эге и сознании живого существа. In Srimad Bhagavad Gita, we have heard people who are in the different modes of material nature, sattva, raja and tamagun. This sattva, by the effect of sattva, raja and tama, the impressions that are carried in the mind, intelligence, ego and consciousness are constantly troubling the living entities. В Бхагавад-гите мы слышим о том, то, что люди, которые находятся под влиянием трех гун материальной природы, благости, страсти и невежества, постоянно эти впечатления находятся внутри них. So that means, as long as one continue to meditate or think, fix his mind or identify himself or fix his consciousness onto a particular subject, it is going to create have some transformation in him. Другими словами говоря, покуда человек продолжает
размышлять или то есть медитировать на какой-то объект в своем сознании, это будет иметь определенное влияние на него. If the object of our meditation is material subject, it contaminates us. Если объект нашей медитации материальный, то это оскверняет нас. Therefore, in the practice of pure devotional service, Srila Rupa Goswami says, Anya Bhilashita Sunyam. Поэтому в практике чистого преданного служения Рупа Госвами говорит «Аня Биласитам». That means desire other than Krishna must be zero. Это означает то, что все желания, кроме Кришны, должны быть ноль. We can have desires, but no desires other than serving Krishna. У нас могут быть желания, но никакие желания, кроме служить Кришне. Even while desiring to serve Krishna, hostility on the part of performer must be avoided. While desiring to serve Krishna, hostility on the part of the performer must be avoided. Austerity. Hostility, yeah. Даже во время желания служения Кришны, аскеза со стороны исполняющего, ее нужно избегать. So these are the cautions given to us by Srila Rupa Goswami. Это предостережение, которое дает нам Шрила Рупа Госвами. So in this connection, to purify our mind, desire, consciousness, our ego, this Bhagavatam helps us. И в этой связи, чтобы очистить наш ум, желание, эго, именно Бхагаватам помогает нам. When you see, for example, such a purifying narration, just now we have completed in the last chapter. Вот, например, можно посмотреть, какое очищающее повествование мы услышали в предыдущей главе. And how this Bhagavatam have been compiled is in a meditative form. This Bhagavatam have been compiled. И можно увидеть то, что Бхагаватам составлен именно в медитационной форме. So if you see this first verse, looks like there is not much. Если вы посмотрите на первый вот этот текст, выглядит не так уж и много. But this first verse is speaking about what has happened in the previous chapter. Но именно первый текст как раз говорит о том, что произошло в предыдущей главе. That means when you read this verse, immediately you are drawn into the subject matter for meditation that have been described in the entire previous chapter. Таким образом, прочитав лишь вот этот первый текст, вы погружаетесь в полную медитацию на то, что произошло в предыдущей главе. Means our mind will be fully occupied in the thoughts of Krishna's pastime. Это означает то, что наш ум полностью погружен в мысли о играх Кришны. This is meditation. Это и есть медитация. So in this verse, Srila Sukadeva Goswami, he is speaking, Akruropi jatam ratri madhupuriyam mahamatihi. Saying Mahamati. Mahamati. Who is Mahamati? И в этом стихе Шрила Шука говорит, то, что Акрура Махаматихи. Что значит Махаматихи? That means this Mahamati is referred to Akrura's consciousness. И вот именно Махаматихи это как раз и говорит о сознании Акруры. So Mahamati here translated as high-minded. Махаматихи здесь переводится как благородный. Means Akrura's mind was fixed unto Krishna. Это подразумевает то, что ум Акруры, он сосредоточен на Кришне. His mind was fully engrossed in thinking about Krishna. Его ум полностью погружен в размышления о Кришне. How can we understand that? Как мы можем это понять? We can take a material example. Можно рассмотреть материальный пример.
Just you can remember a situation, a time when you were preparing for a pleasure trip. Вы можете вспомнить то время, ту ситуацию, когда вы, например, подготавливались в путешествие, в отпуск. What do? Чем вы заняты? Oh, you are thinking tomorrow I have to take the flight to go to such and such place. О, завтра у меня самолет, я лечу в то-то и то место. How are you going to go from here to airport? Как отправлюсь отсюда в аэропорт? And when you go to get the flight, what are you going to eat in the flight? А когда будете на самолете, то что подготовить и поесть? When you reach your destination, where are you going to stay? А когда доберетесь до места назначения, то где What are you будете going to проживать? eat? Что будете есть? What are you going to see? Что вы там увидите? What are the various interesting things you will do there? Какие там достопримечательности, какими вещами будете там заниматься? Do you make plan like that or not? Планируете таким образом или нет? Yes? Wow. Here is a great devotee of the Lord. He is called Mahamati. И вот здесь великий преданный Господа, его называют Махаматихи. Because his mind is completely absorbed in what he is going to do when he is going to meet with Krishna. He understood Krishna as the Supreme Personality of Godhead. Потому что он размышляет о том, чем он будет заниматься, что он будет делать, когда он встретится с Кришной. Потому что он понимает то, что Кришна — верховная личность Бога. Akrura was thinking, when I go, I arrive in the Vrindavan. First thing I would do is I want to smear the dust of Vrindavan all over my body. Акрура размышляет, когда я прибуду во Вриндаван, первым делом я буду растирать пыль Вриндавана на своем теле. Oh, I am being sent by Kamsa. But I know Krishna, who is the Supreme Personality of Godhead. He understands everybody's desire. He will understand my desire also. Ну, конечно, да, меня отправляет Камса, но при этом Кришна, верховная личность Бога, он понимает желание каждого и понимает также и мое желание. After smearing my body in the holy dust of Vrindavan, I will go towards Gokul. После того, как я погружу свое тело в пыль Вриндавана, я отправлюсь в Гокулу. As I would approach the house of Nanda Maharaj, definitely I will see there Krishna and Balaram, my worshipable Lord. И когда я подойду к дому Нанды Махараджа, несомненно, я увижу Кришну и Балараму, моих господов. After I see them, I will fall at their feet. Когда я увижу их, я припаду к их стопам. So in this way he is meditating. Таким образом, он медитирует. Huh? So that is why it have been said, Akuro api matihi. Bhagavad Vishaya Matijasya. His mind was completely absorbed in the thoughts of Krishna. Поэтому здесь и называют Акруру Махамадихи, то есть его ум полностью погружен в мысли о Кришне. This is a sign of a great devotee of the Lord. Таков признак великого преданного Господа. Tam ratrim. Then it is said, Akuropi cha tam ratrim. Tam ratrim means Ekadasya ratrim. On the night of Ekadashi. Здесь также говорится там ратрим. Подразумевается то, что это ночь на Экадаши. Akrura did not sleep on that night. Акрура не спал той ночью. Whole night he was awake. Всю ночь он бодрствовал. And he is thinking about Krishna. И он размышляет о Кришне. Because Akrura has ordered him. Because Kamsa has ordered him. Потому что Камса приказал ему. Kamsa wanted him to go to Vrindavan to bring Krishna and Balram. Камса хотел, чтобы тот отправился во Вриндаван и привел Кришну и Балараму. So the situation is like this. You know, Narad Muni is a very interesting character. Вы знаете, в такой ситуации, ну и вообще, Нарада Муни, он достаточно интересный характер. So, Kamsa was sending one after another demon to Vrindavan, and all the demons were being killed by Krishna. And in this way, Kamsa's death was getting delayed. И, то есть, Камса, он посылал демонов во Вриндаван, и Кришна одним за другим их убивал.
И таким образом, как бы Камса пытался отсрочить свою смерть. So Narad Muni was thinking, I have to do something so that he can die very quickly. И Нарада Муни размышлял, ну мне нужно что-то предпринять, чтобы Камса умер быстренько. So one day he came to Mathura. И однажды он прибыл в Мадхуру. He had a meeting with Kamsa. У него была встреча с Камсой. He said, Kamsa, Он сказал: Камса, you must know the most secret news I am going to tell you now. и он сказал: Камса, ты должен знать один секрет, самый большой секрет, о котором я тебе сейчас скажу. You know this Vasudev, who you have imprisoned? He is culprit number one. Знаешь этого Васудеву, который у тебя сейчас в тюрьме, в темнице? Он обманщик номер один, он виновник номер один. Kamsa said, why? Он говорит: почему? Narad Muni said, you know, this Krishna, after he was born in the prison house, he was transported by this Vasudev to the house of Nanda Maharaj in Gokul. И Нарада ответил: ну знаешь, когда Кришна родился здесь, в тюрьме, то именно Васудева перенес его в дом Нанды Махараджи в Гокуле. And you know, Krishna is going to kill you. И ты знаешь, что Кришна убьет тебя. And whoever demon you are sending to Vrindavan, all are getting killed by Krishna. И всех демонов, которых ты отправляешь во Вриндаван, их всех убивает Кришна. You must know what is going on. Ты должен знать, что происходит. And when Narad Muni spoke to Kamsa like this, Kamsa, he went to Vasudev and he started threatening, he wanted to kill him. И когда Нарада Муни сказал обо всем этом Камсе, то после этого разговора Камса отправился в темницу к Васудеве и хотел убить его. So all these things happening just on that Ekadashi day and the before. И вот эти все вещи, они как раз происходят вот в этот день Экадаши и за день до. So on the Ekadashi day, Kamsa called Akrura. He said, Akrura, now you have to go to Vrindavan and bring Krishna Balram to participate in Dhanur Yajna, and that is how I am going to kill him. И поэтому на день Экадаши Камса сказал Акруре: Акрура, отправляйся во Вриндаван, позови Кришну и Балараму, чтобы они поучаствовали в Дханур-яге, и именно таким образом я их убью. So that night, Akrura is thinking what Kamsa is planning, how he will go to Vrindavan, meet Krishna and Balram, and he will reveal all the plans of Kamsa. И таким образом, этой ночью Акрура размышляет о том, что же планирует Камса, как он сам сейчас отправится во Вриндаван и позовет Кришну и Балараму, и при этом раскроет им все планы Камсы. At the same time, he was admiring his own good fortune of going to meet with Krishna, the Supreme Personality of Godhead, his desirable object of worship. И также в это же время он очень радуется своей благой удаче, то, что у него сейчас есть возможность отправиться во Вриндаван и встретиться с Кришной, Господом, которому он поклоняется. So Narad Muni, after informing Kamsa, he left that place. И Нарада Муни, после того, как он проинформировал Камсу, он покинул это место. That is in the morning time, Это было утром, Dwadashi day. на Двадаши. So Dwadashi morning, Narad Muni, he left Mathura. Where he is going? He is going to Vrindavan to meet with Krishna. Таким образом, утром на Двадаши Нарада Муни покинул Мадхуру, и куда же он отправился? Во Вриндаван, к Кришне. By the time Narad Muni arrived in Vrindavan, early in the morning, Krishna had already killed Kesi demon. И утром, когда уже Нарада Муни прибыл во Вриндаван, к тому времени Кришна уже убил Ямасуру. And
when Narad Muni arrived in Vrindavan, he met with Krishna in a secluded place. И когда Нарада Муни прибыл во Вриндаван, то он встретился с Кришной в сокровенном месте. Narad Muni went to Krishna and told him, Нарада Муни отправился к Кришне и сказал ему: in just 2 days, через 2 дня, oh, my dear Lord, о мой дорогой Господь, I will see the death of Chanura, Mustika and other wrestlers. я увижу смерть Чануры, Муштики и других борцов Along with Kubalayapid, вместе, elephant, вместе со слоном Кувалаяпидой. and Kongsa И царь Камса, by your hand. ты убьешь его своими руками. And I want to see how you go to Dwarka and perform your pastime of killing the demons there, getting married with 16,108 Mahishis, and becoming the king of Dwaraka. I want to see all these glorious pastimes of yours in Dwaraka. И я также хочу увидеть твои возвышенные игры в Двараке, где ты станешь царем, и у тебя будет 16 108 прекрасных принцесс, и как ты будешь там также убивать демонов. Я хочу увидеть эти прекрасные игры. So in this way, Narad Muni, he told Krishna about his desire that now you should finish your Vrindavan pastime and go to Dwaraka. We want to enjoy your Dwaraka Lila now. Таким образом, Нарада Муни сейчас сказал Кришне о том, что пришло время завершить игры во Вриндаване, и я бы очень хотел увидеть твои игры в Двараке. And after that Narad Muni left. И после этого Нарада Муни ушел. And Krishna, he had killed Kesi demon in the morning. И, After that, along with his friends, he went to the pasturing ground. И таким образом Кришна, он убил демона Кеши рано утром, и потом со своими друзьями он отправился на пастбище. And by noontime, another demon came, И к обеду еще один демон пришел, Vyamasur. Вьямасура. And he took part in the play of Krishna and his friends. И он принял участие в игре Кришны и его друзей. Krishna, along with his friends, went to the top of Govardhan hill, Кришна с друзьями отправились на вершину холма Гавардхан. hide and find play they were playing. Они играли в прятки. And you know this story already. Then Krishna killed Vyamasura demon. Вы эту историю уже слышали. И в итоге Кришна убил демона Масуру. And after killing Vyamasura, Krishna, along with his friends, he is going back to Vrindavan. И после того, как он убил Вьямасуру, Кришна с друзьями отправился обратно во Вриндаван. It was evening time. Это был вечер. Akrura started early morning from Mathura. Акрура выехал из Мадхуры рано утром. He was riding on a chariot. Он выехал на колеснице. And his chariot was moving very fast. И колесница быстро. When he reached the border of Vrindavan, he got down from the chariot and he offered his prostrated obeisances and rolled on the dust of Vrindavan. He was in ecstasy. И после того, как он достиг на своей колеснице границу Вриндавана, то он сошел с колесницы и начал кататься в пыли Вриндавана, пребывая в великом экстазе. So you can see how things are happening. Narad Muni had prepared Krishna. Now you have to go to Mathura. And now Akrura had arrived in Vrindavan to bring Krishna to Mathura. Таким образом, мы можем видеть, как все эти вещи происходят. То есть Нарада Муни, он подготовил Кришну, сказал ему, что тебе нужно сейчас будет отправиться в Мадхуру. И вот сейчас, как раз в этот момент, и приезжает Акрура, чтобы забрать его. So it was just in the evening time. И это уже вечер. Krishna has brought all his cows and calves, and they are standing on the cow shed near Nandagaon, near the house of Nanda Maharaj. И вот, то есть вечером Кришна привел всех коров и телят, и они все стоят в коровнике в Нандаграме, неподалеку от дома Нанды Махараджа. And the place where Akrura first met Krishna and Balram is called Khirak. That is near the house of Nanda Maharaj in Gokul. И место, в котором
Акрура впервые встретил Кришну и Балараму, называется Кирак. Это рядом с домом Нанды Махараджа в Гакуле. So when Akrura came near Khirak, Khirak means the place where cow and calf they rest and they are milked like that. So when Akrura came near Khirak, he saw Krishna Balaram there. И когда Акрура прибыл в это место, Кирак, это дословно переводится как то место, где коровы, телята отдыхают и их доят. И именно там он увидел Кришну и Балараму. Krishna was milking the cow. Кришна, он доил корову. And immediately after getting down from the chariot, Akrura offered his obeisances unto Krishna and Balaram. И сразу же, после того, как он сошел с колесницы, Акрура предложил свои поклоны Кришне и Балараме. It is said, as Akrura was meditating on Krishna, how when he meets Krishna, how he is going to offer his obeisances, how he is going to take his blessings. In the similar way, when Krishna saw Akrura, Krishna and Balaram, both of them, they came rushing towards his uncle, they embraced him, and they, with great respect, brought him to the house of Nanda Maharaj. То есть таким образом Акрура медитировал на то, как он встретится с Кришной, как он предложит свои поклоны и так далее. И когда Кришна и Баларама наконец увидели Акруру, то они подбежали к нему, обняли своего дядю и после этого отвели его в дом Нанды Махараджа. They offered him water to wash his feet. Они предложили ему воду, чтобы омыть его стопы. This is called Padya. Называется падья. Then they offer Arghya. Затем предложили аргью. Then they offer Achamanyam. Затем предложили ачаманеям. Then they offer Madhuparka. Предложили мадупарку. Then Punarachamanyam. Затем пунарачаманеям. So in this way they very well treated Akrura. Таким образом, они очень усердно позаботились о Акруре. And after that Nanda Maharaj gave him nice prasadam. После этого Нанда Махарадж дал ему очень хороший прасад. And after Akrura was very comfortably seated, then he spoke to Krishna. И после того, как Акрура очень комфортно уже сидел, отдыхал, он заговорил с Кришной. He revealed all the plans of Kamsa to Krishna. Он раскрыл все планы Камсы Кришне. Krishna and Balaram, they heard everything. Кришна и Баларам, они услышали все, They gave a mild smile. и они немного улыбнулись. They said, okay, this is Kamsa's plan, that's all right. Другими словами, хорошо, таков план Камсы, но ничего. Then Krishna went to Nandabala. Затем Кришна отправился к Нанда Бабе. He said, Kamsa has sent an invitation to us. Kamsa has sent an invitation to us. И он сказал, Камса прислал нам приглашение, And we have to go and participate in the Dhanur Yajna. и нам нужно отправиться и поучаствовать в Ханур-яге. So Nanda Maharaj was very happy. И Нанда Махарадж был очень счастлив. He immediately started to gather all the cowherd men and started talking to them how to prepare to go for the Dhanur Yajna. И он сразу же позвал всех пастухов, начал рассказывать им то, как нужно подготовиться, чтобы отправиться на Дханур-ягью. So Nanda Maharaj said, my dear subject, please go get all the yogurt, milk and whatever you have. Let us go to Kamsa because he has invited us to go and participate in Dhanur Yajna. И Нанда Махарадж сказал, мои дорогие подданные, пожалуйста, собирайте все йогурт, масло, молоко, которое у нас есть. Мы сейчас отправляемся поучаствовать в Дханур-яге, на которую нас пригласил Камса. So this is the kind of situation. Вот, то есть вот такая ситуация сейчас. So this is what I've been said, that this verse is speaking Akrura after spending the Ekadashi night in Mathura, Dwadashi early in the morning, after Narad Muni had left from Mathura, before he goes to meet with Krishna, Akrura started his journey. Then he arrived by the evening time in Vrindavan. Then he went to meet with Krishna and Balram. By then, Narad Muni
had come to meet with Krishna in a secluded place in Vrindavan. Then, after he informed everything about Kamsa's plan and his desire to see his Dwaraka pastime, then Krishna killed Vyamasura and he came back to Nandagokul. И то есть здесь вот этот стих, несмотря на то, что он говорит не о очень многом, но что же на самом деле произошло? То есть Акрура, он не спал всю ночь, он медитировал, размышлял о том, как встретиться с Кришной. Утром Нарада Муни, еще до того, как Акрура отправился из Мадхуры во Вриндаван, Нарада Муни отправился, и он прибыл во Вриндаван, где он пообщался с Кришной и проинформировал его о том, что ему бы хотелось, чтобы Кришна сейчас перенес свои игры уже в Двараку. Тем временем Кришна уже успел убить 2 демонов, и когда Акрура прибыл наконец-то во Вриндаван, встретился с Кришной, то у них после этого был разговор. So we will keep it here. Остановимся здесь. Akrura has arrived in Vrindavan, Акрура прибыл во Вриндаван, and we have heard his meditation, мы слышали его медитации, and he met with Krishna and Balram. и он встретился с Кришной и This is a Баларамом. nice thing. Очень хорошо. Just meditate on this. Помедитируйте просто об этом. Hare Krishna. Any question or comment? Какие-то вопросы, комментарии? Yes. Мой вопрос такой. Оттуда говорил, что материальная энергия очень сильная, и там очень много материальных вещей находится в уме человека. А Оттуда жил в Камсе, там самая материальная жизнь, где он служил Камсе. Как у него это сознание такое же получилось, чтобы он был Махамати? Слышно вопрос был? Вопрос такой, то что, как Прабху в лекции сказал, материальная энергия достаточно сильна, влияет на наше сознание, а Крура, он постоянно пребывал, по сути, в общении, в окружении с Камсой, и то есть как так получилось, то, что это не повлияло на его сознание, и он все-таки являлся Махаматихи. The question is, like you mentioned in the class, the material energy is quite strong and can influence our thinking, our consciousness. So how did that happen, that even though Akrura was in a very close proximity and association with Kamsa, constantly basically there, yet his consciousness was not affected, and moreover, he is a Mahamati. That is why he is Mahamati. Вот почему он Махаматихи. Not Durmati. Он не Дурматихи. We have Durmati. У нас Дурматихи. We have polluted consciousness. У нас падшее сознание. A pure devotee of the Lord Чистый преданный Господа can be in the middle of a great chaos. может быть посреди большого хаоса, I mean to say material chaos. материального хаоса. He will still remain untouched. И он по-прежнему не будет с ним Just соприкасаться. like water on the surface of a lotus leaf. Подобно воде, которая находится на поверхности лепестка лотоса. It looks like water is touching the lotus leaf. Кажется, то, что вода соприкасается с лепестком, But you see, water never touches lotus leaf. но вы заметите, то, что она не Even though it прикасается. is on the lotus leaf. Даже если она сверху. Akrura was Ejadubangsi. И Акрура как раз он и был Kamsa was also Ejadubangsi. Ядувамши, и Камса был Ядувамши. And Akrura was chief of the Yadavas. Акрура был главой Ядувов, Kamsa was ruling all the Yadavas. и Камса управлял всеми So you Ядувами. can imagine how close they were. Можете представить, насколько близки они были. But he was never affected by the polluted consciousness of Kamsa. Но он никогда не подпадал под влияние оскверненного сознания Камса. This is how we should understand the power of the pure devotional service. Такова сила чистого и могущество чистого преданного служения. We can take the example of Prabhupada. Можно рассмотреть пример Прабхупады. Prabhupada left Vrindavan. Прабхупада покинул Вриндаван, He went to the most polluted city in the world, New York. и он отправился в самый загрязненный город мира, You know what Нью-Йорк. was happening at that time in that city? Что происходило в Нью-Йорке в то время? Just I'll tell you one incident. Расскажу вам одну историю. Prabhupada was living in an apartment
where all these hippies were residing nearby. Прабхупада жил в квартире, которая находилась в центре того места, где все хиппи проживали. One night at 12 o'clock at midnight, Одной ночью, в полночь, Prabhupada was inside his quarter. Прабхупада был внутри квартиры. Somebody was knocking at the door. Кто-то начал стучать в дверь. So Prabhupada responded, "Yes, Bhaktivedanta Swami, who is this?" И Прабхупада ответил: да, это Бхактивиданта с вами, кто здесь? Then there was a girl started speaking from outside and she was knocking. И девушка начала говорить снаружи, когда она стучала. Young girl, Молодая девушка, fully drunk, полностью опьяненная, no consciousness at all. без какого-либо сознания. Prabhupada, when he opened the door, he saw the scene, he closed the door, he went inside. Прабхупада, когда открыл дверь и это увидел, он закрыл дверь и обратно вернулся. He was compassionate. Он был состраданием. When devotees were driving Prabhupada in London, when he saw at the night time how people were going to the nightclub and how was the situation in the street, Prabhupada started to cry. The tears rolled down from Prabhupada's eyes. Когда преданные провозили Шрилу Прабхупаду по Лондону, и когда он увидел то, что вечером люди отправляются в ночные клубы, и как они вообще проводят свое время, какая ситуация там, то слезы проявились на Prabhupada его was глазах. compassionate. Прабхупада был полон сострадания. You can understand, pure devotees never affected by the pollution of this material world. Мы можем понять то, что чистые преданные никогда не затронуты осквернением этого материального мира. In Bhagavatam, in Nectar of Devotion, В нектаре преданности Srila Rupa Goswami speaks about siddhas. Шрила Рупа Госвами говорит о ситхах. Who is a siddha? Кто ситха? There are some are called sadhana siddha, some are nitya siddha, and some others are kripa siddha. Есть нитья ситхи, крипа ситхи. Those who attain the platform of siddha, Те, кто достигают платформы ситхи. siddha means perfection. Ситха значит совершенство. One who has attained perfection, he is a siddha purush. Тот, кто достиг совершенства, он ситха пуруша. What is the symptom? Каков симптом? Nitya Krishna, Sada Krishna Srita Kriyaha. They are 24 hours engaged in the service of Krishna. Они 24 часа задействованы в служении Кришне. And 24 hours they swim in the ecstasy of loving devotion or loving exchanges between the devotee and Krishna. И 24 часа они плавают в любовной преданности, в любовном экстазе взаимообмена любовью между преданными и Кришной. Their mind is supremely pure. Их ум величайшей чистоты. When we see such a Vaishnava, we also become purified of our contaminations. И когда мы видим такого вайшнава, то мы также очищаемся от нашего осквернения. The position of a pure devotee of the Lord is just like Ganga. Положение чистого преданного Верховного Господа подобно Ганге, Even better than Ganga. даже лучше, чем Ганга. If Ganga wants to become polluted, Ganga cannot become polluted. Если Ганга захочет оскверниться, она не сможет. If sun god desires to meet darkness, he cannot meet darkness. Если Бог Солнца захочет встретиться со тьмой, Он не сможет встретиться с It is ней. impossible for sun god to meet with darkness. С Богу Солнца невозможно встретиться с темнотой. It is impossible for Ganga to become polluted. Для Ганги невозможно стать оскверненной. It is impossible for the consciousness of a pure devotee to get polluted with the material consciousness. И невозможно для сознания чистого преданного оскверниться материальным сознанием. He is a Siddha Mahatma. Он Сидха Махатма. He is a pure devotee of the Lord. Он чистый преданный Господа. He is Mahamati. Он Маха Мадихи. Hare Krishna.
Akrura? Получил ли Акрура плохие реакции за то, что он расстроил гопи? Will he get bad reaction? What you said? Did Akrura get bad reaction for upsetting gopis? Why he will get? Почему? Well, gopis may say anything, but that was needed for him to perform that task, and Krishna also wanted to perform it. Because you see, Да, возможно, гопи и расстроились, но ему нужно было выполнить это задание, и Кришна также хотел это исполнить. Krishna had to perform his Mathura and Dwaraka Lila. Кришне нужно было провести свою Мадхуру и Дварака Лилу. Anyway, he is going to leave Vrindavan. Он в любом случае покинул бы Вриндаван. So Akrura became the instrument for Акрура that. стал инструментом для этого. So we see it like that. Мы видим это таким образом. Gopis were upset, okay, that's okay. Гопи расстроились, ну да, что поделать. These are all transcendental pastimes. Это таковы трансцендентные These are игры. not to be seen in the material sense. Не надо их рассматривать с материальной точки зрения. For Krishna, his pastime in Vrindavan is as important as his pastime in Dwaraka and Mathura. Но для Кришны игры во Вриндаване также важны, как игры в Мадхуре и Двараке. And Akrura just helped the transit from one pastime to another И pastime. Акрура просто посодействовал в этом транзите от одной игры до другой. Definitely, devotees like Gopi, they had lot of attachment to Krishna. They have their feeling. Да, конечно, у гопи, преданные такие, как гопи, у них большая привязанность к Кришне, у них были чувства. But those kind of sweet feelings and exchanges doesn't need to be seen from the material perspective. Но такие чувства, такие проявления экстаза, не надо их рассматривать с материальной точки зрения. Whatever Krishna does, whatever pure devotees of Lord Krishna does, all very good. Что бы ни делал Кришна, что бы ни делал чистый преданный Кришна, все хорошо. Want to ask something? Хотите спросить что-то? No. Oh, yes. When Lord Chaitanya was asked what is the signs of a pure Vaishnava, he said Asat Tyaga, Asat Saga. Hey Асат. Vaishnavachar. Когда Господа Чайтанью спросили, каковы признаки чистого преданного, то он сказал Асат Санга Тяга. Yes, asat sangatya, giving up the How to understand that? company of bad association. Избегать плохое общение. What was Lord Chaitanya implying by that? Okay. Что он подразумевал этим? Then he explained that Затем он объяснил, avoiding the association, avoiding the company of non-devotee, это означает избегать общения, компанию непреданных, and avoiding the companion of one who has illicit connection with women. и избегать общества того, у кого есть незаконные связи с женщинами. That is asatsanga. Это от сатсанга. Would Mayavadis fall in this category? А Yeah, Майявади в это входят? they are non-devotees. Они не преданные. Non-devotees. So is there a danger for a pure devotee? Is there? A danger for a pure devotee? Есть ли опасность для чистого преданного? No, a pure devotee can purify everybody. Чистый преданный может очистить всех. Pure devotee said, Suddhanti tasmai prabhavishnave namaha. Suddhanti tasmai kirata hunandra pulinda pulkasha avhira sambha javanakha sadaya janye cha papa jadapasrayasya suddhanti tasmai prabhavishnave namaha. All these sinful entities, when they come near a pure devotee of the Lord, that takes shelter of him, they become purified.
Because the pure devotee always carrying the Supreme Lord's lotus feet in his heart. He is always in connection with the Supreme Lord. He is always thinking about him. He is always doing service for him. So he will purify anyone. As I said, I gave the example. If Ganga wants to become polluted, Ganga cannot become polluted. Таким образом, то есть эти все греховные личности, если они соприкасаются с чистым преданным, который постоянно носит стопы Господа у себя в сердце, то они очищаются. Как я ранее сейчас также дал пример. Ганга, даже если захочет, она не может оскверниться. Ganga, after emanating from the lotus feet of the Lord, is going away. После того, как Ганга исходит из лотосных стоп Господа, она уходит. A pure devotee of the Lord is always keeping the lotus feet of the Lord in his heart. А чистый преданный Господа, он всегда держит стопы Господа у себя в сердце. How can he get polluted? Как он может оскверниться? He cannot. Он не может. Just by seeing a pure devotee of the Lord, we become purified. Просто увидев чистого преданного Господа, мы Darshane очищаемся. pavitra karo ei tumar gun. Bhaktivinoda Thakur says, a pure devotee of the Lord, a pure Vaishnava, is so powerful that just by seeing him, one becomes purified of material contaminations. Бхактивинод Такур говорит, то, что чистый преданный Господу, он настолько могуществен, то, что просто увидев его, личность очищается от материального осквернения. Я слышал, что есть два вида общения. Давать общение или получать общение. Чистый преданный всегда дает общение. Он не получает, как Ганга, она дает общение. А это, который говорится, что мы не надо общаться с материальными людьми, это значит, что мы не надо получать общение. Мы можем давать книги, когда мы на улице приходим, мы даем правопа, мы даем общение, но не получаем материальное общение. Talking about association, it has two parts, giving association and receiving association. So therefore, a pure devotee, he gives his association. And similarly, when we are even dealing with apparently materialistic people, we don't have to take their association, but we give to them, like when we are distributing books, etc. Yeah, thank you. Да, спасибо. Thank you very much. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Granthraj Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki, Samaveta Gaura Bhakta Vrinda ki, Nitai Gaura Premanande, Hare Hare Bol. Его милость Падманайана Прабху